Namaze kubona ko ndi mu bakwe bategerejwe kuko abazareba amavideo yanjye kuri YouTube abanyamakuru bariho bagenda bashyira hanze, muzabona ibyishimo, muzabona imbyino. Hari n'igihe tubabwira gusubiramo ngo tora Mpayimana, bamwe bagahita bavuga uwo bazatora, tukababwira tuti nta kibazo, ariko ni Mpayimana uri wiyamamaza. Wambaye umupira wanjye ugeretse ku wundi mukandida wundi muntu, biba bigaragaza nyine ko uriho urashakisha azagaragara mu kazu k'itora. Byatewe no gukurikira buhumyi iby'ibihugu by'i Burayi bishaka. Bimaze kuba umuco, birumvikana ko natwe twiyamamaza dufite aho tubica. Ubuyobozi buriho hari ibyo twabonye byiza dushobora gukuramo, kuko babitangiye muri 90 muri Afurika. Abayoboraga bari barakoze za kudeta, baravuga bati aba bantu turabakuraho gute. Muri 93 mwarabibonye, intera hamwe, abajideri, abakombozi barwana, bicana, batemana. Nyuma bigeraho bakoze ubumwe bubi. Nyuma nicyo kibabaje cyo mu Rwanda, nk'abo bo mu mahanga bavuga ngo Mpayimana ngo ntabwo aremereye, ngo nta kanyaraye, ngo kubera ko adatukana. Hari abandi bahita bamusubiza, hari umwe uzatsinda amatora. Njya mvuga ngo nta uzatsinda undi, nanjye sinemera ko uzatsindwa. Nanjye ndashaka gutsinda amatora. Uzatsinda amatora, nshaka ko mu gihugu hose amafi ageramo, umuco wo kurya amafi. Umva nemereye akazi. Asigaye iminsi ibarirwa ku ntoki z'amatora ukagera aho abanyarwanda bajya gutora bitewe n'amahitamo yabo nk'uko gutora itegeko riteganya gutora rimeze. Ese muri iyi minsi umaze wiyamamaza, iyi campaign wayibonye ute? Cyane ku ruhande rwawe abaturage bazaga, ese ibyo babwiraga urabona ibijyanye n'uko abaturage bitabira kumva abakandida bose muri iki gihe bihagaze bite? Ibintu bimeze neza. Abanyarwanda bakunze kuvuga ngo hari ubukwe bariho bategura. Barabukwa bariho bategura. Namaze kubona ko ndi mu bakwe bategerejwe kuko abazareba amavideo yanjye kuri YouTube abanyamakuru bariho bagenda bashyira hanze, muzabona ibyishimo, muzabona imbyino. Indirimbo yanjye abantu bamaze kwifata mu mutwe. Kwitegura rero biriho biragenda neza, biranshimishije. Kandi ikindi kiza gishimishije nuko abanyarwanda barabijyamo neza. Hari n'abaza baje n'ubundi bagomba kuza bumva ibyo mvuga. Ntabwo abo mbona imbere yanjye bose ari abazantora, ndabizi. Hari n'igihe tubabwira gusubiramo ngo tora Mpayimana, bamwe bagahita bavuga uwo bazatora. Tukababwira tuti nta kibazo, ariko ni Mpayimana uri wiyamamaza. Ukabona babifashe neza. Hari tugenda tubona mu binyamakuru bambara imipira y'abakandida bose icyarimwe, ukabibona ukavuga uko biri kose demokarasi iri biraza neza mu Rwanda. Ntawe tubuza wambaye umupira wanjye ugeretse ku wundi mukandida wundi muntu. Biba bigaragaza nyine ko uriho urashakisha amahitamo azagaragara mu kazu k'itora. Akenshi mu bihugu byinshi bitandukanye iyo bari mu bihe by'amatora usanga abakandida bahanganye mu buryo bweruye. Ese iki kintu mukibona gute kuba mu Rwanda mwiyamamaza mu buryo bw'umutuzo nta guhutazanya? Mubona ari iki tugeze ku bihe rwego mu bijyanye na demokarasi? Mbona ari iki cyakosoka? Tugeze ku rwego rwo kuba twakwigisha n'abandi, kuko byose n'ubundi byatewe no gukurikira buhumyi iby'ibihugu by'i Burayi bishaka. U Rwanda rero ntabwo ari muri demokarasi yonyine. Bimaze kuba umuco, birumvikana ko natwe twiyamamaza dufite aho tubica. Ubuyobozi buriho hari ibyo twabonye byiza dushobora gukuramo. Icyo kiri muri ibyo byo kumva ko tugomba gutegura umushinga wa politike w'abanyarwanda, tutigana ibyo hanze, kuko tugomba gukemura ibibazo byo mu Rwanda. Muri bimwe rero twiyemeje muri demokarasi yo mu Rwanda, nuko ijambo ryo guhangana ryashimbujwe no guhatana no kurushanwa. Noneho bya politiki ihangana yazanywe n'abashakaga demokarasi isenya, kuko babitangiye muri 90 muri Afurika, bashaka uburyo bwo gukuraho
abayoboraga bari barakoze za kudeta baravuga bati aba bantu turabakuraho gute. Abahugu b'i Burayi barababwira bati muzane za demokarasi, mujye mubasebya, mubavaneho, mubateze abaturage babaterera amabuye nuko. Ariko aho byageze abanyarwanda natwe byatugezeho muri icyo gihe muri 1993 mwarabibonye, interahamwe, abajideri, abakombozi barwana bicana batemana, nyuma bigeraho bakoze ubumwe bubi. Nyuma nicyo kibabaje cyo mu Rwanda, bashushe n'abikosora bakora ubumwe bubi noneho bibasira undi munyarwanda. Nyamara iyo na mbere hose demokarasi y'icyo gihe imenya ko abaturage b'igihugu kimwe bashobora guhatana mu bitekerezo ariko badaterana amabuye, na jenoside ntago twari kuyigeraho. Niyo mpamvu rero iyi demokarasi turo dukora nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda igakorerwa abatutsi yaje mu rungabangabo rwa demokarasi yari imeze nabi. Niyo mpamvu rero demokarasi y'ubu ngubu turiho dukora, hari n'abanyita ngo umukandida w'amahoro, nditambyakira nkabishima, kuko hari nk'abo bo mu mahanga bavuga ngo Mpayimana ngo ntabwo aremereye, ngo nta kanyaraye, ngo kubera ko adatukana. Hari abandi bahita bamusubiza ngo ni uw'amahoro. Ibyo mpita mbyemera. Tukwiye rero kugira demokarasi duhamo urugero n'abandi yo kutabangamira undi, kandi niba mubireba neza aho twese turo twiyamamaza buri wese ahanze amaso umushinga we. Nibyo rero nicyo nanjye nabishimira. Nkaba dushatse twakomeza kuri uyu mujyo, ntibizatubuza ko hari umwe uzatsinda amatora. Njya mvuga ngo ntawe uzatsinda undi, nanjye sinemera ko uzatsindwa. Tuzatsinda amatora, ntawe uzatsinda undi, nanjye ndashaka gutsinda amatora. Uzatsinda amatora akaba umukuru w'igihugu, natwe tutazaba twaratsinze cyangwa se akazaba ari jyewe, tuzashimishwe nuko abanyarwanda bazaba barabinyuzemo nta mahane. Ikibazo cya nyuma tugana no ku misozo, hari umuntu waba utaragize amahirwe yo kugera kuri site urimo wiyamamarizaho akaba atazi na bimwe uvuga muri manifesto yawe, niki utuntu nibura tw'inyenzi nka dutatu, kuko abanyarwanda bagaragaza ibyiza bamaze kugeraho muri imyaka 30. Nakaye gasha nubona hari icyugo ku buryo bavuga ati nibura aha hantu hari wakurikira itangazamakuru akavuga ati aka kantu avuze ko mbajije kamwe cyangwa tubiri cya dutatu nka dutatu. Cya mbere nuko Mpayimana Philippe bamaze kubona ko ari umukandida wo gukoresha igihe neza no gukorera ku gihe, bikagira inyungu mu bukungu, bikagira inyungu mu kubahisha abaturage bakabana bakubahana, bikanatuma n'abakoresha bahembera ku gihe, bakareka n'abakozi bagataha igihe cy'akazi kirangiye. Icya kabiri, abantu bamaze kubona ko Mpayimana ari umukandida w'ubworozi, cyane cyane w'uburobyi bw'amafi. Nshaka ko mu gihugu hose amafi ageramo, umuco wo kurya amafi. Umva nemereye akazi abantu bose bakora ku Kivu, ko bashobora kubona akazi mu burasirazuba mu gihugu hagati, ko bakwigisha umwuga w'amafi, ibintu byose. Umva ni ikintu gishyashya abantu bamaze kumbonaho. Ikindi, kuko ni bitatu wambajije, ndi umukandida w'ubumwe bwa Afurika, bw'abanyafurika cyane cyane, ntabwo ari ubumwe bwa Afurika, kuko ntabwo ndeba Afurika nk'umugabane. Ni abanyafurika bashaka noneho kwiha agaciro, u Rwanda rukabigiramo uruhare, agaciro k'abanyafurika bafite ubunyafurika nk'ubwene gihugu, tukaba twabigiramo uruhare. Uwo ni umwe mu mishinga rwose nasubiyemo kenshi, ari naho n'abanyarwanda bo mu mahanga baziyunga n'igihugu cyabo, kandi bakagira n'uruhare, bakanakorana za politike zitari iz'ubwiyahuzi, kubera ko u Rwanda tuzaba twabafunguriye amarembo. Going very well, let me say very, very well, because we have no difficult about the hospitality, about the population. Even in the participation, I am satisfied, because my strategy is to meet the population at their homes, in their centers where they live. Every time we use a short time to gather about 200 or 500 in a quarter, in 20 minutes, for example. It is exactly the same to use 2 days to gather 200,000 of people.
And what is satisfying me again is that I present my project clearly, and they ask a question, they participate. I have organized my presentation the whole in some districts, and in every district I choose a topic, sometimes concerning their realities. Speaking of topics, I'm sorry about my brothers here. Speaking of topics, there's a security problem that Rwanda has with the neighbors. In your manifesto, and if you're voted, when you're voted into power, how are you going to handle the neighbors and the security issue? I proposed to make my country an example of teaching history of each country of our region, because we share the same history, but we don't use the same energy in teaching history. The budget of teaching history for Congo, for Uganda, for Kenya and Tanzania and Burundi must be accentuated, because they will find, after all, how we are the same population, how we have the same history. What they will discover is that there are problems of xenophobia. In my project, I defended how to give nationality to people who ask the nationality of your country. If they come from the neighbor, you say they are neighbors, they are not your population. Nationality must be very easy in our region. I gave an example that the whole RDC, 100 million of people asking me the nationality to be Rwandans. I give it very easily. Why they refuse nationality to people from Rwanda saying they are Congolese? Another solution, then unite of Africans. Rwanda must give the contribution to unite Africans. If it is not Rwanda to be unifier, Rwanda can help to create this space for Africans, so nationality of Africa it can exist, and that nationality of Africans will unite our people of our region first, and unite other Africans who are dreaming they are 200 of years dreaming Africans united. You see, I think neighbors will no longer be neighbors, but we will be the same population of that new country, Africa united. Lastly, people can say Rwanda is on a rising momentum. The incumbent president has done literally what people admire. You as a candidate, what are you bringing that is so different that people are going to love about you when you take over power? We are competing in projects for the future. The realizations by the past are not very an interesting point we are presenting. On the side of the population, they are they are considering the realizations of Rwanda till now, but we want them since now to listen and to bring their wishes for the future. In the future, we will have realized things. We are not considering what have been realized till now. That is what I ask to our participants who are coming in my meetings. Then I am sure focusing the future and the project we have for the future, the difference will become reality, because
there are many things to realize. There are new things that I propose in tourism, in reforming our infrastructure, in completing what have begun by this incumbent regime. I complete and I reform. You see, those things are needed. Okay. ndakeka uwo mu cyongereza asoje. Yeah. I think you are free. I have one more question in English. So there's so many critics, so many people that have been following Rwandan elections, and they have seen you participate in the past elections. Now these ones, they are wondering, what does it take for you to finally say, okay, I've done my best, let me give up? I cannot say that, because now I will be sure that my participation is, I want to say, it brings some things in the democracy of Rwanda. On the first time I participate, I was asking the people of Rwanda to know what they have chosen as democracy. Even if we conserve, we maintain the same regime, but they know how the regime is chosen from propositions of candidates. I didn't know that I will have only 1%. Now, what I want is to see if the population have understood that. I'm sure what I want to see is that they know how to choose. They choose from projects we have in the future. That is why I make many efforts to explain, and when they applaud about my project, I say I will have succeeded to teach them democracy. Of course, I would like to win, but my win first is to see that the mentality of the population of Rwanda is changing for the better, and even if they maintain the regime, they know it will not be for forever. And if it is not forever, we must be prepared. I give an example how to prepare oneself, and that will be also my succeed. If when they will change, they will not be surprised, and they will choose from those candidates who are coming. This time they came many enough. Unfortunately, they choose only 3, as the same as like I wish candidates continue to be as many as possible. There's so many people complaining, especially the international world, that the other party that's competing for presidency, that is RPF, is forcing people to attend the campaign rallies because the numbers are very big. What is your take on it? But remember that the international community, we are a part of that international community. Not the Western is the international community, no. Rwanda is a part of international community. Let us say there are some who are saying that participants are very few on my side and very much enough on the other side. I don't look at the number of participants in my meetings. We don't use the same strategy, and that is why I like you journalists. Media will help me to reach every citizen of Rwanda. And they have much means to gather them, but we use the same voice to express our project. I hope. Let us wait the final in the voting box, and I will think we are using different means, but we will have different result, of course, but it can be not what is expected to see. Yeah. Thank you.